Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond at the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli gwa mulungi andaba mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo eyo najyo wangalira okubeera nga wotulaba olunaku olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu walabiseeko mu style akatambudde akogeza bannayuganda ebiwanvu kaakana ate nako kavuddeyo olunaku luno olwaleero omuliro gunyoose mu Parliamentary ya Uganda Hon Ssenyonyi besekezo nonno nga yakulira oludda oluvuganya government chite lead of opposition mu lulimi olunyanyimbe bwe batyo katabe Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Opposition mu lulimi olunyanyimbe bwe batyo katabe gwe Malaka ne Minister wa Jiro Museveni amanyikiddwa nga Chris Balyomunsi ow'ebyempuliziganya ononno ku bigambo byezenga ayogera ebyakyagulanyi tabikomezza mu mawulire wabula bitutte ne mu Parliament Hon Ssenyonyi besekezi wa mwanuku lidde kakati nno mu bufunze enkalu zirabika nga zinoonyezza obukongovule kubanga ate Ssemujju nganda ayongedde kubanga ebintu wabitabulira ddala atya bwe biti erinnya nkugambye nzeddeni nkusaba video jimpere like kuba wo kibaleke ejja kudduka emisinde ejijjaba mingi etuuke ku buli muntu asobole okubanga agifuna ate nga naffe kyekintu kyetusingira ddala okubanga twagala Aloysius Bujingo alina akatambi wano kaatadde then ebyo bwe mba mbitadde ku mabbali waliwo ne musajja mukulu omukyala amanyikiddwa nga Robina Nabbanja Musafiri oyo nno naye ngenda kuba mukuwa byonna tubiwulirize nzeddeni akuweereza nzikiriza nkusabe n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu otwegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe then bw'omala okone mu kadde okantire mu personalize okateeke mu all tufune notification ku mboozi zonna ze twetaaga wuliriza iyo omuntu akugamba yeekwese n'afulumyayo ka video ali ku malaalo yeekwese Uganda wekweka si Uganda yoka munsi yonna teneje wekweka as long as you have that gadget ngaliwo n'aboogera nabwe ne bajja n'obawayo ka interview no bagamba njekwese bano tebasobola kunzuula aga nawe ng'ogamba omuntu waffe yeekwese era bano balimba tebasobola mukwata katemba va mu katemba wake up Chagama mutunule mbadde ndi awo omwana n'abuuza ku njiri musumba gy'atubuulira esangibwa mu lunyiriri ki eri ssuula yakumeka eyo ebyo nno bwe mmaze obbiteeka ku mabbali neezijjukira nti waliwo kano Frank Gashumba yagenze ku mukutu gwa X n'awandiika n'agamba bw'ati nti kanoonye kalonde bw'omala weekweke omwana najja abuuza Gashumba bamuyita Martin Eclipse n'amubuuza n'amugamba bw'ati kazaale kakuze bw'omala kaweeyo keetunde ensi ekaze kigambo ekyo nkyogere ensi ekakola eki ekebakeko kankozesa ekyo kale ng'alinga mwana okulanga amugamba nga nawe bwe walemererwa okukuuma muwalawo bwe wamuzaala n'omukuza n'omuwa ensi abeerenga buli musajja ayita omwo ekyabadde ku X nga kifumba mutuku kaakati ye Bujingo ndowooza enjiri yabula era nga byannyonnyola oba byabuulira abantu takyalinayo na kimu bwe kiti oyinza okumbuuza lwaki oyogedde statement efaananako bwetyo baganda bange njagala kate nsooke nkwene katambi kano aka Nabbanja okalabe wuliriza wano nno wetuli tewali anoonya Kyagulanyi gamulemye kujja n'abeera ewaka ebyo ebya comedy ebyebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi
tewali anoonya Kyagulanyi kyekiri ku matama oba ku mimwa gya buli muntu naddala oyo alya General Museveni mu ngalo era nga bagamba nti ffe bye twogerako tubikakasa teri anoonya Kyagulanyi bla n'ebigambo ebirala bingi. Oli ayinza okubuuza bw'aba nga temumunoonya era nga temulina kye mumwagaza famire ye yagaaniddwa okubanga eyingira mu maka ge lwaki era amagye ge mutadde mu maka ge n'okulumbaganya bwe mwakola ku maka ge mwabukola mwagala ki? Kwegamba temumwagala mulaba nga mulamu mwagala kutta mutte. Anyway, ebyo byonna n'obiraba n'obitunuulira n'obyetegereza n'obiteeka ku mabbali. Olunaku olwaleero waliwo akatambi akagenda maaso n'okusatulatinga ku mukutu ogwa internet nga kano nno kalaga omuntu wabadde nga ayambadde mu ngeri efaanana nga ey'omulalu naye nga bo nno munnaye bagamba kimu oyo ye Kyagulanyi waffe era mu bitundu by'e Kayunga by'Ejjinja by'e Mukono Kayunga abaddeyokko era bangi bagamba nti bw'atyo azzeemu n'aboneka mu bitundu eby'e Namugongo era bangi ku bo bagamba nti ono yayiseekokko ne ku biiki ye n'atuukayokko n'alaba ne ku baliyo. Bino nno ekituufu kiri nti birabika nga byakutenyumira kati awo nno bwe mmanvuddewokko Hon Ssenyonyi Besekeze abadde mu Parliament n'araising ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu olumbibwa kw'amaka ge n'ebyo ebituusibwa ku b'enjuuye. Wuliriza. My party leader, after the election, his house was raided, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, who is an OB of this house. He managed to sneak away. I kept seeing the military, I kept seeing the Minister of Information here saying no one is after him. But as they were saying that, the military was continuously descending on his home, raided it, broke into it, beat up his wife and family members. And the following day, the minister and other dignitaries were saying, no one is after this man. I said, look, just like I have made it succinctly clear, no one is above the law. If there is an offense that the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert is suspected of having committed, whether it be running for president, some people think it is an offense that you can challenge the Bush war general, and so it's an offense. Whatever offense it is, why don't summons get to be issued to him? So that then he's able to show up and is charged. Honorable Speaker, yesterday, his siblings tried to access his home. After the minister again said, no, all is well, people can access. His siblings went there yesterday. And police officers, several of them deployed there, they said, we don't have authority to allow anybody to access his place. I want to know, is it official that the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert is under house arrest? And for that matter, people cannot access his family. And for that matter, it should continue this way. Because why are you not summoning him if there's a particular offense that he has committed? Lopu Hon Ssenyonyi Besekeze mu bibuuzo ebimu ku ebyo byasinze okulaba nga yeebuuza kwe kulaba ensonga nga yeebuuza ensonga lwaki amagye galumba Robert Kyagulanyi Ssentamu amaka ge ne gayingira ne gakola effujjo lyonna lye baakola era ng'agamba mbu minisita ono Balyomunsi bwe yavaayo n'ayogerera gavumenti n'agamba nti bo tebalina kye beetaaza Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo era ebyo byonna bye baliko byabwerera dde mu maka ge atuule. Yeebuuza lwaki famire ye ab'eŋŋandazi bwe bagenze okumukyalira mu maka ge okulaba ku mukyala we mugaanyi okubanga agayingira. Kale njagala owulirize kati weeyongereyokko wano mu maaso owulire baminisita ba mwami gundi ono. Wulira. The home of the Honorable Kyagulanyi is a prison. But I want to say that, first of all, a prison presupposes that there are prisoners in a premise. That home is not a gazetted prison. The Honorable Kyagulanyi himself is not there. So I want to state categorically that that home is not a prison. There may be inconveniences, and security may have reasons for their presence there,
I think those ones we can iron out, but the home of the Honorable Kyagulanyi is not a prison. 2, abductions. We don't abduct, we arrest. If you breach the law, you get arrested. And we can account for all those people under custody. They may delay to be produced, but we don't abduct as government. Thank you. Bonga ba government bagamba nti tebawamba bantu wabula bakwata era ne bagamba nti Kyagulanyi Ssentemu Mitembo tannaba kubeera nga asibibwa makage oba kyetuyinza oyita house arrest mu lulimi olunyanyimbe mbwera ali free nnyo okubanga yeetaya wabula ab'ebyokwerinda bandibanga balina ensonga lwaki bakyagenze maaso n'okubanga balemera ku makage obanga bakyazinzeeko amaka g'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anyway, bibuuzo biba bingi era buli omu byasobola okwebuuza wabula byonno byewuunyisa. Mbu ku nsonga yaabo abakwatibwa opposition ne bagamba nti babawambye mu bo tebawamba bantu wabula abantu bonna abakwatibwa basibibwa busibwa newankubadde olumu balwawo okubassa mu mbuga z'amateeka wabula kibaba bagenda maaso n'okukola batuuka mpaka ne babaleeta. Kati awo nno kankuggyewokko njagala kwongerayo kuliriza wano nkuwe tayebwa. Tayebwa. Issues of accessibility of the home of the leader of opposition. All right, Honorable Prime Minister, welcome. Because they were saying they went, police was blocking them and all that. Is Kyagulanyi under house arrest and all that? Maybe the Minister for Internal Affairs can clarify on that. And then the Minister for Information, who was rescued by this house according to the leader of opposition sometime back, can come and thank us. Minister for Internal Affairs. You see, Honorable, no, you are telling me information, now you've changed procedure, but I will allow you, Honorable. Just let me first allow the ministers, then I will allow you. Honorable Minister. Kakati, bwamaze okwogera ebyo, wuliriza Minister wa Museveni bamuyita Balyomunsi. The Honorable Kyagulanyi, and the state is not looking for him. He's a free man. That's the point I made. He chose on his own volition to go into hiding. The state is not interested in him. Otherwise, the state would pick him from wherever he is, because we know. We have technology to trace people. But because we are not interested in him, that's why I said he's free to be in his home. At the moment, he's not at the home, but he is free at the time and members of his family. There is a light deployment at his home, not to harass anybody, but for Ugandans not to use the home as a public disorder hub for purposes of security, their security interests. And therefore there is some access control. Because again, also when the head of the home is not there, you wouldn't want the whole crowd of Ugandans to just swim there. So there's some control, but harmless. So, leader of opposition, your leader is not wanted by the state, and advise him to be at home, provided he doesn't engage in law breaking. There is no problem with that. Secondly, it is not true that I have ever been abducted by this government. In 2012, we had an issue in this house where a colleague died in circumstances which were not clear. I was tasked by the house as a commissioner. Musajja mukulu ono Balyomunsi agambye nti ngera bwe nakyogera bwe nkiddamu Kyagulanyi talina buzibu bwonna ffe tetumwetaaga nga gavumenti oba state addeyo mu maka ge ali free nnyo wabula
tulinawo cop security entonotono light security, as in meaning that obutinitini okusobola okuba nga bakuuma amaka ge baleme kubeera nga bagafuula obanga bagafuula enkambi eyinza okuvaako okuba nga etabangula emirembe mu ggwanga. Era n'agamba mbu ekigaanisa abantu okugendayo manyi nnyinimu bw'aba taliiwo tosobola kukkiriza buli omu kumala gayingira. Mmwe nga mwasobola okuyingira ne mumenyaamenya buli kimu ne mwonoona ebintu bye. Ani yabawa search warrant? N'abasajja bano. Anyway, kale kankwongere wuno Hon Ssenyonyi is attempting to intimidate me. Obviously, he will not succeed to intimidate Hon Ssenyonyi. The LOP doesn't qualify to lecture me in this house. You don't. I thought you had to make it. Okay, give order. Right, Honourable Speaker. Honourable, I haven't allowed you, please. No, I haven't. You ask when you're seated. No, just first sit. Because you see, when you stand up, you accept. Thank you, Right Honourable Speaker. The Honourable Balyomunsi is attempting to intimidate me. Obviously, he will not succeed to intimidate Hon Ssenyonyi. When he says that I am in no place to lecture him, but who have I lectured here? I am raising critical issues of concern to all of us, matters of law. So how do you say that I'm now standing up to lecture you? I'm quoting for you the law. And that is the critical concern. Why do you not address, I don't know if it's in order to try and address my person. I'm not attacking you. If it were him as Minister of Information, I would still raise the issues of concern to him. Why do you not raise these issues of concern when we say, no, these are not arrests? Thank you. Can I be allowed to finish the point of order, sir? I was processing the point of order. Honourable colleagues, please. No, please. It's important I raise... Conclude. Because I don't want him to again make it seem like it's a personal issue. No, it is a matter of law. And why we are concerned, when people are abducted and for days on end we don't see them, they might end up becoming like John Bosco Chibalama, whom the Prime Minister said he was arrested. Up to now, she has never accounted for him. 6 years later. That's why we are concerned. I don't want the same thing that happened to Chibalama to happen to Lina Zedriga. Thank you. Now, no, Honourable Balyomunsi, I have to rule. There is a point of order against you. Yes. So, honourable colleagues, now. Lopu Hon Ssenyonyi Bisekezi ayanukudde Balyomunsi n'amutegeeza nti gwe Balyomunsi nze Hon Ssenyonyi siri mu ttuba ly'obwo bw'okangakanga kutiisatiisa olowooze nti bino by'okola oba by'oyogera ogenda kunkangakanga ontiise tosobola yadde kuntiisa ate bwe by'ogamba mbu sisobola kusomesa era siri wano okubeerako muntu n'omu gwe nsomesa waliwo ndiwo okubabuulira nga nsinziira ku mateeka nga bwe gagamba oba bwe galambika ensonga. Bumukira ku macha ne mugamba nti tewali bantu be muwamba nga wano tulina John Bosco Chibalama nga amaze emyaka 6 nga takubibwako kya mulubale nga Nabbanja yavayo n'ayogera mu maaso ga Parliament n'agamba nti Chibalama ffe tumuyina ate oluvannyuma ne mumwegaana era the same story ebitongole by'okwerinda byonna byegaana Lina Zedriga Deputy President wa NUP ow'Omambuka. Kati ekyo kiba kitegeeza ki? Bokera ku macha n'ogamba mbu oli ali free era atambule buli kimu nga badeputy be bonna mu bakutta okutta ono Jole w'Embara wa Western okutte Muwanga Kivumbi owa wano mu Central n'owo mu Northern kiki kye muba mugenda maaso n'okuba nga mutegeeza. So Hon Ssenyonyi ate yakambwadde ku luno n'agamba basajja musaaga mmwe nno bwe kuba kubasomesa tujja basomesa lwa mpaka. Abductions, and why we call these abductions, the Minister for Internal Affairs who was saying that, yes, I went through, even though I'm saying the process was unfair. You see, we blame Idi Amin's regime of having killed people, and yes, they did. But Idi Amin did not kill everybody who was present in the country at the time. But let me get back to my point. The reason we are calling these abductions
is because how can 7 days later, 2 weeks later, families don't know where they are? Honorable Minister, you have said that you are aware that for some of these, they are being processed for court. Tell me, you quote for me a law which says you can hold somebody for 7 days, for 2 weeks. The family doesn't know. Lawyers don't know. But you're saying you're processing them for court. How is that legal? How? You help me understand. Because if you're processing them for court, the family has got to be able to access them. Lawyers should be able to access them. If they're writing statements, they have a right to have legal counsel with them. But you're saying 10 days later, you're processing them for court. We don't know the state in which they are. Family cannot access them. You, with due respect, the Honorable Minister should be ashamed of telling us these things that are outside the law. You should be apologizing the same way you're saying government, it apologized to you and you forgive them. Lop Jorison Besekeza agamba nti Minister Balyomunsi Chris alina kubeera nga yeetondera eggwanga alisabe bamusonyiwera busonyi. Oyinza otya okugamba omuntu nti ekyo kyoliko munnange ffe abantu tuli mu kubeera nga tuteekateeka empapula zaabwe tubateeketeeke emisango gyabwe gyonna bagenda mu kooti ng'omuntu amaze ennaku 7 weeks 2 famire ye temanyi gyeri balooya be tebasobola kumulaba mumutadde mu kifo ekitanabategerekeka nga mugamba nti mugoberera mateeka tuyambe obeeko etteeka lye weesigamako lijjeyo ogambe nti okusinziira ku nze nga bwe mmanyi amateeka lino lyetteeka era lyogera bwe liti era ku nsonga eno lye lituwa ebbeetu okuba nga tukola kino. Ebyo nno bibadde bigambo bya leader of opposition Hon Ssenyonyi Besekeze. The Honorable Muwanga Kivumbi, who was arrested. Has he died? Who was arrested? No, because Honorable Ssemujju just wait, because I informed colleagues about members who had lost their loved ones. So I talked about the dead. So I just want. Mr. Speaker, it's a tradition in this Parliament. In fact, in the past, even birth will be announced. When we have a colleague arrested, in the past, we have been briefed, and the Parliament has offered to help. So I had thought, Mr. Speaker, and I'm not blaming you, that you will inform us about the Honorable Muwanga Kivumbi. We keep reading reports that 10 people were killed in his house. But since that matter is before a court, I thought as a colleague you will need to know and demand from government an explanation regarding his circumstances, especially the ones that don't offend the law regarding people who are suspect. So that's a procedural issue, Mr. Speaker, I am raising. Thank you. You had scared me, Honorable Ssemujju. Usually how we handle these matters, we have the CID officer attached to Parliament. He gives us a report as a leadership, and then from that report, we are able to follow up on such a matter. So I'm going to ask the CID officer who will share with us a report through the clerk, and we shall offer any assistance within our means as the leadership of the House, like we do. Barabami Honorable Ssemujju nganda ayimuse omanyi badde bagamba nga boogera ku abo abafudde mu kaseera Parliament kemaze nga eri mu luwummula nti badde mu kulonda. Ssemujju kwe kwogera ku Right Honorable Muwanga Kivumbi yakwatibwa. Speaker Tayebwa kwe kumubuuza naye yafudde nti bulijjo wano abalala bwe bakwatibwa baba babaako obuzibu Parliament eyimuka nebaako kyeyogera. Anyway, awo nno wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo kino n'ekiri amateeka gakola bwe gati ne bwe gati. Nzikiriza nkuwa vidiyo eno. I know the Honorable Ssemujju usually wants to use it all the time on the opposition, but that one is long past, so I just wanted to clarify. And I was working as a commissioner. Point of order. Okay. Mr. Speaker, first of all, I have not said anything since I came here.
But the Honorable Chris Balyomunsi, who was charged for stealing Nebanda's body parts, wants to draw me in an argument where I am not a party. I went to see him at Ginger Road Police, where they had denied him even sandals. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.